would help us do this. The most shameful part were those who were tribalizing the effort. It is criminal to do so. It is good, however, that they have come out and said that Museveni will be stealing part of the coffee if UCDA is abolished. UCDA is now abolished. We shall now see which coffee Museveni will steal. If there will be no coffee stolen by Museveni, as there will be no coffee stolen, the people of Uganda must realize the shallowness of these groups and punish them politically. Although I think we should also punish them even legally. Finally, I must comment on the rotten opportunism of these parasites that is also dangerous. The coffee prices have been quite high, which has been good for Uganda. Apparently, the high prices are high because of the drought that hit Brazil and other coffee-producing countries. Therefore, none of us is responsible for high prices that we are getting now. What I am responsible for, and for which I should be credited for, is that NRM rescued the research scientists and generally the wealth creators by creating peace for them to work, and we also correctly identified coffee as one of the high-value activities that can be undertaken that we put in the manifesto of the NRM of 1996. That was when UCDA had just started. We correctly identified that the demand for the coffee is growing from 118 million bags in which year? In 2000. The demand of global demand of coffee was 118 million 2000. Now it is 160 million bags, not kilograms. So that's what we should be credited for. Nti twalengera nti emwanyi erina katale kanene okusinga ekyokwerabirako vanilla, and we recommended it. We recommended it and promoted it. But the high prices are not our work. It is the international, the global demand of coffee, which has been, there is a shortage of coffee now because of the drought in South America. However, if too many farmers flood into coffee because of the high prices, supply may exceed demand and we end up with prices collapsing. That is why the NRM advises people to go, not to go for kechokomba, moving on one leg, like when children are playing. When you are walking on one leg. Say Okongoja. That's why NRM, we cannot say, oh, only money, because if the production goes on, it may exceed demand and the price will collapse. And that's why for us, we therefore recommend a package, not just one thing, but a package. The 4 acres model. Emwanyi, ebibala, amata, nteza amata, emmere, embizi, mwabali embizi, enkoko z'amagi, fish farming for the small people, so that you don't congoja, you have more legs than one. Our advice and plan is move on more than one leg, then you are insured for your. Twasomesebwa wano emakerere ne tugenda ku ground, twasanga abantu abamu tebamanyi wadde n'okusima ekinnya ky'emmwanyi. Ne tukwata enkumbi ffe kennyini nga ddemo ne tusima ebinnya by'emmwanyi nga bwe byatusomesebwa, ne tubabuulira nti emmwanyi zisimbwa bwe ziti. Era ababigoberera babaawo bawaayo omutima gwabwe. Ddala
mwanyi bafunyemu tezabafaako ne initiative eno gye waleeta ey'obukuta obucupa buno kubanga irrigation yali tesobola kubuna wonna abasobola okukigoberera bayita mu byeya ebibadde bitukuba era emwanyi zaabwe zibaddeyo nga nnungi era zongedde nnyo ku byenfuna yaabwe naddala mu kiseera kino emwanyi weebeeredde ku bbeeyi ennungi buli omu musanyufu okumanya emwanyi twabateekamu amaanyi ne mu kino ekiseera we tubadde nga tetugaba mwanyi mu biseera bino beegulidde emwanyi ne nasale operate ezisinga zonna kati buli mwanyi obulimu buto baguze ku ssente zaabwe ze babadde bafunamu eno emwanyi gye twabagabira mu operational excretion. Kale byuma ani omulala? Yes. Teekako omuzi. Jako byuma jako. Your Excellency, sir, nze Lieutenant Colonel Beka Matovu Mukasa, coordinator wa OWC Masaka District ne Masaka City. Nze kantwala omukisa guno okwongerereza ku ebyo ebisooka okwogerwa Kano Samba n'abalala nga nkunnyonnyola kiki ekyatusobozesa okutuuka ku kye tutuuseeko kati ku kirime ky'emmwanyi. Bwe twatuuka omusomo gwe twafuna Makerere nga Jeno Byuma bwakyogedde kyatuyamba nnyo okutegeera ekyokukola era bwe twatuukayo twasooka okumanya nti abantu baali babulamu okukyusa oba okubatereeza endowooza zaabwe ku kirime ky'emmwanyi ng'abantu baweddemu essuubi nti ekirime ky'emmwanyi tekikyali ekyo ekyali kibafunira naye twakola nnyo nga tubakunga ne tubakakasa wamu n'okubaagazisa nti baali singa bakikola obulungi kyali kyakubafunira era twagenda mu maaso ne tuba nga tukwataganira wamu ne district local government mu kuteekateeka abalimi abo awamu n'okugoberera nga bafuna emmwanyi ate okuddayo amangu ddala nga bakazifuna ne tukakasa nga bazisimbye ne bazisimbanga amateeka g'ebyobulimi ku kirime ekyo bwe galagira. Ate era se twakomaawo twagenda mu kulondoola nga tubalambula kakasa tulabe eddala obanga emmwanyi ezo tebaziragajjalira ne bakikola bulungi. Kati Mukasa bano abadde bagamba nti no UCDA no coffee obaddamu otya? Fande ngamba nti abyo boogera byabwe era nga sibinoonyerezeeko kubanga bw'otunuulira kye twakola kyakyusa nnyo ate ng'abamu basooka kutukuba amagi mavundu nti tetwali basirikale abatamanyi byakulima tetujja kusobola. Olaba twakyusa kye baali bayita emiyini ekyo kyali kiva ku butaweeta mmwanyi ne zigenda obugenzi mu bbanga. Mbu baali baziimuula bye twali tukola bagamba nti mugaba miyini ya nkumbi. Yes sir. So nakyo kyaggwaawo ne tutereeza buli kimu. Kati bwe tutuuka ku kye tutuuseeko olwaleero ng'oyise mu byalo era nga bwe waliko mu Masaka n'olambula gye twagenda ku balimi abo bewalaba ab'amaanyi osanga omulimi eyakwata obulungi ennimiro ye nga takyali mu mbeera eri gye yalimu. Kale ani asembayo? I will come to those abasirikale. Your Excellency, sir. Kale Mukasa jako akanani jako. Your Excellency, sir. Amanya Kano Godfrey Kaliowa Makulubita musajjawo atwala katika mu South constituency. Owekitiibwa watuduumira omwaka 2013 tugende tulwanyisa obwavu mu bantu bo. Mu myaka egyo twagaba ebintu bingi naye ng'essira watugamba tusinge kulisimba ku kirime ky'emmwanyi. Era bwe twatuuka twatandika okukunga abantu okubasomesa
mu ngeri y'okubateekateeka kubanga tewali muntu yenna gwe twawa mmwanyi nga tetumaze muteekateeka ate ekitaaliwo ku UCDA twateekateeka abantu ne tutandika okubagabira emmwanyi era nze mu constituency yange eyakatikamu South constituency ngenda kusoma figa yokka okuva mu mwaka 2013 awo twabuukawo okutuuka mu 2019 twabuukawo awo emyaka 2 ate ne tugenda ne tugabayo mu 2022 katikamu South constituency yafuna twagiwa emmwanyi emiliyoni 7 emitwalo 84 mu 9 mu 612 as acreage omutwalo gumu 7 mu 3 mwana 3 amaka agaganyulwa gali omutwalo gumu mu 14 mu 7 mu 89 ge maka agaganyulwa okujjako waliwo okusoomoozebwa okuliwo okwalema okubadde kukyalimye UCDA okutuukiriza ke kawuka akakaza emmwanyi ke bayita trigbowara akawuka ako kajojobya nnyo abalimi baffe akakakaza obutabi bw'emmwanyi waliwo akawuka akakajja ne kabiika mu katabi kano akabalako emmwanyi ne kagenda nga kakaza emmwanyi mpola mpola mpaka ekikolo kyonna ne kiggwawo paka okutuusa kati abantu baffe abasinga akawuka ako kabajojobya nnyo kusoomoozebwa okulala kwe bubbi bw'emmwanyi abawulula emmwanyi ekiro bajja ne bawulula emmwanyi n'ebito byonna nga babitwaliramu ate kyekimu era ku kireese kyekyali kireese omutindo gw'emmwanyi okulaba nti gwali kukola ki nti gukka nti emmwanyi yaffe bwe yagendanga katale nga si nnungi olwezi emmwanyi ze babawululanga nga zikyali ki nto kati nga nze nali nteesa nti senga tusobola okuteekawo etteeka kubanga emmwanyi zino be baziwulula balina waliwo abazigula nze nali nteesa nti senga wabaawo etteeka erikwata ku abo abagula emmwanyi ez'ento kyalikoze bulungi nnyo nti twali badde tulwanyisa obubbi bw'emmwanyi kubanga ono aziwulula nga manyi yagenda ozikola ki okuzitunda ne senga ojjawo akakatale wagenda okuzitunda ekitegeeza obubbi bw'emmwanyi bujja kukendeera webale nnyo owekitiibwa president. What is the answer for the boer? The boer. Your Excellency, I would like to thank you very much for accepting to have the scientist in front of you and explaining what we've been doing on coffee. Much as I hope to explain a few things on the seed system, let me first talk about the beetle, BCTB. The beetle reduces the coffee yield by 9.6% per acre. The what? The beetle, BCTB, it's a small beetle that make tunnels, as he explained, in the primaries, and the branches. Okay. The branches will dry, and then you can no longer have coffee beans. So it reduces the coffee yield in an acre by 9.6%, which is around 520 kilograms a year. At the Institute, we developed a trap that uses ethanol that you can put to waraji, this local ethanol. And the efficiency is about 90% in controlling the beetle. So it can be controlled? It can be controlled. Oh, okay. If we can have these traps multiplied and distributed in farmers' gardens, and
they help us to engage the communities, because if one farmer controls and others do not use the traps, it's difficult to manage it. Okay. So if the effort is there, it